Right. Now, before starting the session, I would like to make it clear to all of you guys. Please listen carefully. In 2 days' time, we will be projecting you the attendance percentage of every student. And remember, if there is any non-conformity related to the attendance percentage pertaining to any students in this final mechanical A section and B section. So we have started the process of handing over the just wait a minute. Hello. வணக்கம் சார். சார் சொல்லுங்க சார். So for final year A and B section, the attendance percentages will be provided to you. Please kindly remember, as per the regulation, what will be your attendance will be sent to controller of examinations. If there is any non-conformity from your side, please don't come to the department for any sort of assistance or any aid. And please don't be in a state of mind that the day before the examination I will be there with my parents for getting any sort of relaxation. So this is, I am making it clear for all, and the same information will be passed on to the faculty handling the course in A section 2. And it is common for all years, second year, third years and final years. So as a duty, it is my prime priority to convey this message to you all guys. So please take care of that and avoid last minute any mess created on behalf of your attendance percentage. Now we come for our session. Can anyone please let me know? Yesterday we had the session, but at one point of time there was some network issue, and the session was not conveyed properly, and I was not aware of that. But later, when I found that there was some disturbances in network, then only I came to know that the session has been disconnected. So please, anyone could tell me up to which part you have attended the session yesterday's class? Sir, any expenses, indirect expenses, sir. Material cost க்கு அப்புறம் அது பார்த்தோம். Material cost க்கு அப்புறம் நான் ஸ்லைட் போடுறேன், பார்த்து சொல்றீங்களா? Yes, sir. Sir, இல்ல sir, next sir. Sir, design manufacturing னு இருந்தது sir. அப்புறம்
மெட்டீரியல் design, இதப்பா அதர் than மெட்டீரியல் லேபர் அண்ட் டைரக்ட் அந்த இது இருந்தது சார். this one, இப்ப இந்த ஸ்லைட் தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் சார் this தெரியுது சார். slide எஸ் சார் திஸ் ஒன் இதானேப்பா? சார். எஸ் okay, சார். right. So in yesterday's class we had a discussion on what is material cost, what is labor cost, and what is expenses. Now always please remember in a simpler form that direct costs are those costs that are involved for the product on which you are working. And we have given some example how to find out what are direct and indirect costs. சரியா? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பைக் வாங்கணும்னா பைக் இஸ் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். அந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு பெட்ரோல் போடணும்னா தட் பிகம்ஸ் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். ரைட்? ஸோ டைரக்ட் காஸ்ட் இஸ் சம்திங் ஆன் விச் யூ ஹேவ் டு spend some amount of money which is your sole purpose. அதுதான் உங்களுக்கு தேவை. ரைட்டா? But additional charges that are required to carry out the process comes under indirect cost. So bike ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நேற்றைய கிளாஸ்ல I told you an example of table. எனக்கு உடன் டேபிள் வேணும் சார், ரைட்டிங் டேபிள் எனக்கு வேணும் சார் படிக்கிறதுக்கு, இல்ல சார் எனக்கு ஸ்டீல் டேபிள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த உடன் டேபிள்னு போனீங்கன்னா the wood material becomes the direct cost. That becomes the direct material. ரைட்டா? அதான் முக்கியமான மெட்டீரியல். So any amount spent on the direct material, if it is wood, then the cost involved in getting that wood is called as direct cost. ஆனா அந்த வுட்டை வாங்கின பிறகு அந்த வுட்டுக்கு அந்த டேபிள் என்கிற அந்த ஃபார்மை கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க செய்கிற வேலை, அதுக்கு தேவைப்படுகிற அடிஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் that are called as indirect material. அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய தொகையை நம்ம இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட். If it is steel table அப்படின்னு சொன்னா அந்த டேபிளுக்கு நீங்க அந்த டேபிளுக்கு ஒரு சைஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, மீடியம் டேபிள், லார்ஜ் டேபிள் அப்படி சொல்லுவீங்க இல்லையா? அப்ப அந்த டேபிளுக்கு தேவையான அந்த சைஸுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஸ்டீல் நீங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணணும். அப்பதான் ஸ்டீல் டேபிளும் செய்ய முடியும். So the material is steel and the total quantity of steel what you are buying it is called as direct material. And the cost involved in that is called as direct material cost. ஆனா அந்த மெட்டீரியல் வாங்கின பிறகு அந்த ஸ்டீல் டேபிள் செய்யறதுக்கு தேவைப்படுகிற அடிஷனல் காம்பனன்ட், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாயிண்ட்ஸ்ல வெல்ட் அடிக்கணும், நட் அண்ட் போல்ட் வேணும், வாஷர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் which are mandatory required but it is not directly linked. So அதுக்கு செலவு பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு பேரு indirect material cost. சரி, வாட் ஆர் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டீரியல், லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இது தவிர நீங்க செலவு பண்ணக்கூடிய தொகை அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர் ஹெட் சார்ஜ். இப்ப இந்த ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ்ல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ்ல என்னென்ன வரும்? ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் சார்ஜஸ், administrative overhead charges, selling overhead charges, distribution expenses, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இப்ப ஃபேக்டரி எக்ஸ்பென்சஸ்ல போனோம்னா ஃபேக்டரியில you are having a vehicle for transportation of employees. சரியா? இப்ப இந்த எம்ப்ளாயை வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ல கொண்டு போகணும். யுவர் கம்பெனி இஸ் ஆன் a larger square area. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரினால்ட் நிசான் கம்பெனி, மாருதி, இந்த மாதிரி கம்பெனில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the total area of industry is larger. அப்போ if an employee wants to move from one location to another location, he cannot walk for 1.5 kilometers or 1 kilometer. Right? So they will be providing a vehicle for transportation. In that case, குறைஞ்சது கண்ணாடி வாங்க போனோம்னு வச்சுக்கோ, பிரேமெல்லாம் அத்தனை இருக்கும் அங்க வேலை.
So in that case, what you can do is, for moving the person from one location to another within the industry, you require some mode of transportation. Inside the company, you may be having a car, you may be having a van. To run that vehicle, you need fuel and the costs that are involved in that. அந்த ஒரு கார் இல்ல அந்த ஒரு வேனை மூவ் பண்றதுக்கு நீங்க fuel வாங்குறீங்க. You are spending amount in purchasing of fuel. So that are called as overhead charges. Extra charges that are laid upon for carrying out for smooth operation. Power consumption, electricity bill, it comes under overhead charge. இது வந்து டைரக்டா ரிலேட்டட் கிடையாது, பட் இட் இஸ் மேண்டேட்டரி, ரிக்வயர்ட். ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்ல போகும்போது மெஷின் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. When you go for say for example, you are having different accommodation facilities in the factory and in your office rooms, you will be having tube lights, you will be having fans, you will be having air conditions, right? So if anything happens to that, if you need to change the bulbs, if you want to rectify the error that is in fan, if you want to maintain it, or if you want to replace the fan, then the expense that is incurred in that are calculated under overhead charges. அதே மாதிரி administrative expenses. So there are number of expenses in every business. So all those expenses are covered under overhead charge. Now this is component of cost la pathina. This is one of the most important types which you have to remember in your mind, because these are the factors that helps you out to determine what is your selling price. அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா you have to remember the sequence of technical terms as shown. நீங்க the technical terms மாத்தக்கூடாது. It should be as shown. So it should be having prime cost, factory cost, production cost, total cost, selling cost. இதே ஆர்டர்ல தான் நீங்க சொல்லணும். You should not change the sequence. Prime cost, factory cost, production cost, total cost, selling cost. Simpler ஞாபகம்னா you just remember the first letters. P, F, P, T, S. P, F, P, T, S. So prime cost, factory cost, production cost, total cost, selling cost. So in the order la neenga ponada, you will be able to finalize what will be your selling price. Your product saving and the product oda selling price enava irukku, right? So now we come for this, how it is being directed அப்படினு சொன்னா, to arrive at this prime cost. In the prime cost la decide பண்றதுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த direct cost. You have to remember this direct cost. Direct costs are there in expenses, labor and material. இந்த மூணு தான். Direct material cost, direct labor cost, direct expenses. So with these three, you come for calculating the prime cost, the basic cost. Then when you come for prime cost, second comes factory expenses, factory on cost. Factory on cost na enna? What are the requirements needed in a factory? இந்த ஒரு பொருளை produce பண்றதுக்கு, if I want to manufacture this product, what are the facilities I should be having in a factory? இப்ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோனா, நம்ம வந்து நீங்க மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க. இப்ப MFT 1 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க, MFT 2 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க. தியரி படிச்சா பத்தாது. You should have sufficient knowledge in practical, hands-on knowledge in practical. So you need laboratory. அப்ப laboratory னு வரும்போது, what should be the basic machines that should be available in a laboratory that supports manufacturing technology 1 and 2. அப்படி பார்க்கும்போது
என்னோட ப்ராடக்ட் என்ன? I want to deliver the theoretical knowledge of manufacturing technology to the student. இதுதான் என்னோட ப்ராடக்ட். ரைட், எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ப்ராடக்ட்னா சொல்றேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, and I want to deliver the knowledge of manufacturing technology to the student. Theoretically I have done that, but hands-on experience இருக்கும்போது I should be having a lab that should be having sufficient machineries that will give experience to the student aligned with what he has studied in MFT 1-2, right? அப்ப இதுதான் factory expense. அப்ப இந்த MFT 1 and 2 lab and establish பண்றேன்னா this is my factory. So what should I be having in my factory that supports the knowledge delivery? Appo I will be having lathe machine, I will be having drilling machine, I will be having turret lathe, I will be having planner, I should be having grinding machine, special purpose machine I should be having. So idella irundha I can do that. So the total amount of revenue deposited or spent on establishing that lab is called as factory expenses, factory on cost. Because without these initial machines I cannot deliver what I have planned to deliver. இல்லனா நான் என்ன நோக்கத்துக்கு நான் இது பண்ணிருக்கேனோ அதை என்னால செய்ய முடியாது. So factory expenses comes. So now factory expenses adds with these direct expenses and it becomes prime cost. Now second cost comes is administrative expense. Administrative expense to carry out the paperwork, to maintain the account section, to maintain how many people to be recruited. இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ற, ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா how many employees I should have, that you have to decide. You should be having a special team on recruiting the people that are good for your business. அப்போ அந்த administrative expenses வரும். How many people are there to take care of other activities that are indirectly related to your business? So that comes into account. Now these expense and factory costs are put together. Then it comes as manufacturing cost or production cost. Manufacturing or production cost takes place once factory is set up, factory set பண்ணியாச்சு, ஆட்களை எடுத்தாச்சு, then it comes for manufacturing cost. Because you have factory, you have sufficient labor. Now what is your manufacturing cost? If in manufacturing cost, how will you calculate? You will calculate how many workers are used, what is the salary of each worker on hour basis, how many hours are you working, and what is the total package. So that comes into account. Then comes selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses என்ன வரும்? Product ஒரு இடத்துல செய்வோம், but you want to sell it across different areas. பல இடத்துல நீங்க வந்து இதை சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்புறம் what you will have some logistics. Yeah, your product, for example, you are manufacturing your product in கொண்டாம்பட்டி, ரைட்டா? கோயம்புத்தூர்ல கிணத்துக்கடவுல கொண்டாம்பட்டியில நீங்க ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை இங்கேயே வச்சிருந்தீங்கன்னா who is going to buy it? No one is going to come to your location to buy it, right? So the product has to be moved to certain area which is easy for the customer to buy it. So logistics comes. Logistics வரும்போது என்ன ஆகுது? Selling expenses. To enhance your selling profit, you need to spend something. அப்போ வந்து you will be moving your product to different areas to improvise your selling rate. Sale ஜாஸ்தி ஆனாதான் production ஜாஸ்தி ஆகும். சேல்ஸே இல்லாம நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. So to promote your sales, you need to have certain activities by delivering the product from the manufacturing place to other areas. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல யூஸ் பண்ற எந்த ப்ராடக்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஈவன் சோப் யூ டேக், பேத்திங் சோப், டூத் பேஸ்ட், நீங்க உங்க வீட்டுல வாங்கி
டெய்லி யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் எதுனாலும் எடுத்துக்கோங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 2 அட்ரஸ் போட்டிருப்பான். ஒன் இஸ் மேனுஃபேக்சர்டு பை, இன்னொன்னு மார்க்கெட்டட் பை. ரைட்டா? ஹேவ் யூ சீன் தட்? எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அதுல 2 அட்ரஸ் வரும். மேனுஃபேக்சர்டு பை ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும், மார்க்கெட்டட் பை ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். ரைட்டா? வை இட் இஸ் ரிக்வயர்ட்? பிகாஸ் மேனுஃபேக்சரர் கிட்டே அந்த ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா no people will go and buy it. Right? You take any product, Colgate. Colgate is manufactured in India, in North India. North India la பண்றோம். ஆனா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன கிராமத்துல Colgate கிடைக்குது. How it is possible? Because it is being distributed or marketed. So the marketing பண்ணும்போது you need some expense. உங்க ப்ராடக்ட்டை டெலிவர் பண்ணணும், வேற வேற இடத்துக்கு நீங்க டெலிவர் பண்ணணும்னா it requires money. Certain amount of money is spent on it. அப்போ அந்த மணி எவ்வளவுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். So that is calculated here. That is calculated here. Now when these two are put together, it becomes total cost. The selling and distribution expenses plus manufacturing cost becomes total cost. Right? Or selling cost. அப்ப இந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்க ப்ராடக்ட்ல. So say for example 150 rupees வருது, எல்லாத்தையும் சேர்த்து total cost becomes 150 rupees. Now 150 rupees you have spent for a product. So can you sell that product at 150 rupees? No. 150 ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன் சார், 150 rupees நான் வித்துறேன் சார்னு சொன்னா you will have no profit. It is a loss for you. அப்படி 150க்கு நீங்க விக்கிறீங்கன்னா how you are going to pay wages, salary எப்படி கொடுக்க போறீங்க, எப்படி நீங்க உங்களோட profit எடுக்க போறீங்க? Because no business is done without profit. So therefore in the total cost குள்ளார what is the profit I want to give? So இந்த profit ஒண்ணு வச்சு selling price னு கொடுப்பாங்க. Selling price. Now this selling price will be on a higher note. Then at the selling price ல ஓரளவுக்கு என்ன ஆகும்னா, for example இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன மளிகை கடை எல்லாம் போயிட்டு ஒரு டூத் பேஸ்ட் வாங்குனீங்கன்னா அந்த டூத் பேஸ்ட்ல what is the MRP given அந்த ரேட்ல தான் கொடுப்பான். ஒரு சோப் வாங்குறீங்க, you are buying soap or toothpaste or brush from a small shop, grocery shop. That person what he will do, you will ask for a branded soap, you will say hammam soap, please give me a hammam soap. He will just look at the hammam soap and he will look at the MRP and he says that it is 46 rupees and he will pay you and you have to pay 46. Same hammam soap you go and buy in a departmental store, it will not be given at the same price 46 what is written in the wrapper. Rather he will be giving you at much lower rate than 46. Say it may be 43. But when you go for a wholesale dealer, the same hammam soap will be given to you at a much lesser cost. So it depends upon where you are purchasing. So why there is a difference in these prices? So at that point we come for discount. If you are having a wholesaler, you will be going and procuring the whole product at a lot. Manufacturer, if you are a dealer or marketer, you will go to the dealer, to the manufacturer and you will procure the product on a larger count. A larger count la varumbodhu selling price வந்து ஒரு discount கொடுப்பாங்க for the dealer and the dealer will supply to the market at catalog price. Now what is this catalog price? This catalog price is the MRP. So there will be a huge discount for the wholesaler. So he will be under profit because company is providing the profit to the wholesaler because he is supporting for the promotion of the brand. So this is the ladder of cost. Right? For example, you can go and see in garment shop. Right? In garment shops you can find whenever a particular season comes, these garment people, both is Chennai sales, they give advertisement in television in all aspects that there are 50% discount, 30% discount, right? Whether really it is a discount? No, it is not discount. Because you don't know what was this earlier price. But it is propaganda, it is proposed and it is marketed through advertisement that there will be a discount. So this are the style of marketing and style of business that is being brought into account.
Now when you go for cost structure or ladder of cost, please remember this sequence. That's why I told you don't ever mix the term. So first will come as prime cost, then comes factory cost, then comes production cost, then comes total cost, then comes selling price, selling cost. So P, P, F, P, T, S. So this is the sequence. Prime cost, factory cost, production cost, total cost, selling cost. So I will give it in a simple example. Prime cost is nothing but the basic raw materials, the requirement that is required for manufacturing a product. Either it can be a material, it can be labor, it can be direct expenses. Factory cost, the cost that is involved for you to set up the factory. What are the machineries required for you to carry out the production? What are the indirect costs that are required for you to do the production? Then production cost when occurs when real production starts, when the raw material is converted to finished product. Total cost, when you sum up all these things, you will get total cost. And from total cost, when you add profit, it becomes selling price. And in this selling price, the industry will give discount for others depending upon their strategic planning. If he is a wholesaler, discount will be different. If he is a retail seller, there will be different cost. So that is how it goes on. Just wait a minute, sir. I am having a call. Hello, good morning, sir. சொல்லுங்க சார். ஓகே, 3 8 மேக்ஸிமம் முடிச்சிருவாங்க சார். அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் எப்போ சார்? மண்டேல இருந்தா செக் பண்ணி சொல்லட்டுமா சார்? போர்ஷன் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஈவினிங் குள்ள சொல்லிடுறேன் சார். ஓகே சார். Now coming for next, now we are entering into problematic area, right? Simple problem ah da irukum, don't need to worry about that. So now when you want to estimate material cost, what is the procedure? First procedure is you have to study the diagram given very carefully. உங்ககிட்ட ஒரு drawing கொடுத்திருப்பாங்க, அந்த drawing பேஸ் பண்ணி you have to calculate different costs, right? அப்போ first thing is you have to study the drawing very carefully. Then if possible you have to split the diagram accordingly. ஒரு diagram இருக்குன்னா அந்த diagram carefully study பண்ணணும். Study பண்ண பிறகு you have to try to split the diagram into different portions. சரியா? அதுக்கு தனியா நேம் கொடுத்துக்கணும். Now இந்த diagram different பிரிக்கிறாங்க பாருங்க. இந்த பிரிக்கிறத வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா based on the shape, based on shape. அந்த கொடுத்திருக்கிற டயக்ராம்ல whether the shape is cylindrical, whether it is a square, whether it is a cuboid, so அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். எதுக்காக why we are splitting this into different parts based on shapes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா always remember material cost நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது we are calculating in terms of how many kilograms are required. ரைட்டா? நீங்க கடையில போயிட்டு ஸ்டீல் வாங்குறீங்க, இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, ரைட்டா? It will be measured in terms of quantity per rate. அப்படிதான் வரும். Say for example நீங்க ஒரு இரும்பு வாங்க போறீங்கன்னா it will be measured in kilograms. அதை எடை போடுவாங்க. எடை போட்டு they will weigh it and they will say kilogram is 80 rupees now, it is 10 kilograms, so 10 into 80, that is your rate. So everything will be measured in kilograms, right? So you need a base by which you can calculate a price. So adhanala what we are doing, we are splitting the given diagram into different portions based on the shape, and then we are converting that into volume. Now volume வந்து கண்டுபிடிச்சா, if we find volume then we can easily
calculate what is the total kilogram. Then we will multiply that with the given value, whatever it is existing in market, and we will calculate what is the direct material cost. See the process. So in the sequence, now we are going to a problem. Now this is your problem given. And read the problem carefully. It says how to estimate material cost. Material cost எப்படி estimate பண்றது? Right? Simple இருக்கும். Just attentive மட்டும் கவனிங்க. The problem உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில problem இப்படி தான் வரும். The problem says an isometric view of workpiece is shown. It is shown in the problem. The question is, what will be the weight of mild steel material? This. The first question is, what will be the weight of mild steel? அப்ப கொடுத்திருக்கிற component mild steel. So that is clear. Whatever the work you are going to do, it is all about mild steel, and they are asking that what will be the weight of the mild steel required to produce it. எதை produce பண்ணணும்? That the shape that is given in your problem. So in the component நீங்க செய்யணும். Then what it is given? Density of the material is given. Density of the material is given. Then they are saying weight மட்டும் கண்டுபிடிக்க கூடாது. You also have to find material cost. What will be the material cost if per kg is 100 rupees? ஒரு கிலோகிராம் 100 ரூபானா இந்த whole product செய்யறதுக்கு how much cost it will require? Right? Now first method is, always remember that anything that is provided in the market is in a defined quantity, and with respect to the quantity the rate is defined, right? So நம்ம மார்க்கெட்ல எல்லாமே maximum kilogramல இருக்கும். So இங்க வந்து density வந்து gramல கொடுத்திருக்கிறதுனால first we have to convert it into kilogram. So density என்ன கொடுத்திருக்கா பாத்தீங்கன்னா 2.681 gram per centimeter cube. கிராம்ல இருக்கு. So கிராம நீங்க வந்து கிலோகிராமா மாத்தணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பாப்போம். What you have to do? Anyone? If you want to convert kilogram to kilogram, what you have to do? என்ன பண்ணணும்ப்பா? கிலோகிராம் டு கிராம். அதுலமா அந்த பக்கத்து ரூம்ல சொல்லுங்கப்பா. சார் கிலோகிராம்ல கிராமுக்கு மாத்தணுமா சார் இல்ல கிராம்ல கிராம் டு கிலோகிராம்? இப்ப கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ கிராம்ல இருக்குப்பா. கிராம் பர் சிசி into 10 to the power 3 சார். கிராம கிலோகிராம் மல்டிப்ளை பண்ணனும் சார். மல்டிப்ளை வித் 10 to the power 3 சார். மல்டிப்ளை டு தி கிராம் சின்னதா கிலோகிராம் சின்னதாப்பா? சார் கிராம் தான் சின்னது சார். அப்ப என்ன பண்ணணும் சார்? டிவைட் பை 1000. then சென்டிமீட்டர் கியூப mm கியூபா மாத்தணும், மீட்டர் கியூபா மாத்தணும். சென்டிமீட்டர் கியூப மீட்டர் கியூபா மாத்தணும். So there here what you are doing, gram per cc இருக்கு, சென்டிமீட்டர் cubic centimeter. This you are converting into m cube. So gram is converted to kilogram, centimeter cube is converted to meter cube. So how will you convert it? Again I am telling you, if it is difficult for you, just log into your website and just type you will get the conversation. 1 gram per cubic centimeter equal to 1000 cubic centimeter. What are the cubic meter? Can you see the slide? The web page தெரியுதாப்பா உங்களுக்கு? Yes sir, தெரியுது sir. So I am writing now what is my value? What is my value? 2.681. So I am writing here 2.681. How much I am getting? 2681. How much I am having here? 2681. So this basic conversion you should be very careful, because it will help you a lot
ஏன்னா ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம்ல இது மாதிரி தான் வரும். So it is 1 equal to 1000. 1 gram per cubic centimeter is equal to 1000 kilogram per cubic meter. அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, when you look at this, there are two conversions, gram to kilogram, centimeter cube to meter cube. So you have to be very careful. அப்படி உங்களுக்கு இந்த கன்வர்ஷன் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா, just go to Google and just type it. So just you have to multiply by 1000. Someone answered that. 1000 ஆல multiply பண்ணா போதும். 2.681. So you are getting 2681 kilogram per meter cube. Now second step was to split the given diagram into different parts depending upon the shapes identifiable. Right? First step நம்ம என்ன பார்த்தோம், இருக்கிற டயகிராம வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், மாத்தணும். So மாத்தும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you look at the diagram and you tell me how you are going to split this diagram. This is your diagram, right? This is your diagram. In the diagram, shape basis, you have to divide into different parts. How will you divide it? சொல்லுங்க சார். ஏபிசிடின்னு மொத்தம் 4 செக்ஷன் இருக்கு சார். அதை தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் சார். அந்த ஏபிசிடி பிரிச்சு இருக்கு, ரைட்டா? நம்ம தான் பிரிக்கணும், எக்ஸாம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, ரைட்டா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் சார். ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். அப்ப ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது எதை பேஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம், ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம், ரைட்டா? அப்ப ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது this is cylindrical shape, isn't it? இது ஒரு diameter up to 35 length, the diameter is 22, right? So this is one shape, one portion, so I name it as A. Second portion diameter ஜாஸ்தியா இருக்கு, length 26 mm, diameter is 38, so I name it as B. Then there is another portion which is of 15 mm length, which is called a square of 32 side, 32 mm square. So this is my third group, third part, C. Then last part is length of 50 mm with a diameter of 20. So this is my portion D. So the full portion in the ABCD la exam la கொடுக்க மாட்டான். In exam, the portion ABCD will not be given to you. It will be just a component. You have to draw this diagram again in your answer script. நீங்க answer scriptல இந்த diagram திருப்பி நீங்க வரையணும்பா, ரைட்டா? Without diagram you will not get mark. Write this, draw this diagram as it is. Question paperல என்ன diagram இருக்கோ அந்த diagram you have to copy it as it is. In question paper A, B, C, D will not be given. So as a first step, first you should write that the given component is splitted into different parts as shown below based on their shape. அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். The given diagram is splitted into different parts based on the shape அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராமை நீங்க திருப்பி ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ல ஏன்னு பேர் கொடுக்கணும், இதுக்கு பின்னு கொடுக்கணும், இதுக்கு சின்னு கொடுக்கணும், டின்னு கொடுக்கணும், ரைட்? இந்த ஏபிசிடிங்கிற வார்த்தை கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற டயக்ராம்ல இருக்காது. It will not be there because it is the work of the student to do that. Because first step is analyze the given diagram and then you have to split the diagram based on shape. So and the creativity and the decision making is left to the student. Right? So always remember, question paper la கொடுத்திருக்கிற diagramல ABCD ன்னு பார்ட் டிஃபர் ஆயிருக்காது, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. It is the work of the student to do that. So answer script la first you have to copy down the diagram as it is and then you have to write the statement. The given diagram is split into portions based on the shapes. As
A, B, C, D, right? So அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறீங்க. Then you will start the process. Now you will start from left to right. இந்த directionல போறோம் நம்ம. அப்ப first portion is A. So first நீங்க என்ன எழுதணும் answer scriptல considering the part A என்கிற டைட்டில் எழுதணும். சப் ஹெட்டிங் கொடுக்கணும். considering part A. part A என்ன in the portion, this portion alone. You are talking about this portion alone. So in the part A ல length என்ன 35. So அதை எழுதிக்கணும். L is equal to say நிறைய L இருக்கிறதுனால A B C D 4 portion இருக்கிறதுனால you will take it as L1, L2, L3, L4 எடுத்துக்கோங்க. assume பண்ணிக்கோங்க. It is all about how you are carefully defining the answer. The more clarity you give in defining the answer, the more score you will get. Right? So considering part A அப்படின்னு போட்டு L1 is equal to 35 mm, D1 என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு 22 mm, right? Now you come for, you calculate volume of cylinder A. Why volume of cylinder A? This is in the shape of a cylinder, right? So volume of cylinder A. What is the formula for volume? Cylinder ஓட volume எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Formula என்னப்பா? Final year, what is the formula for volume of cylinder? சத்தமே காணோம். யாருமே இல்லையா கிளாஸ்ல? வால்யூம் பா, வால்யூம் வால்யூம் IR ஸ்கொயர். அது கிடையாது. PR square H sir. IR ஸ்கொயர் H height IR வரும் sir. ஸ்கொயர் into H height sir. height. So that we are using it. Now you are using the formula, right? Now when you look into D, here diameter is given for you 22. So you are using 22 here. As it is, there is no need of conversion because everything is mm. So you are writing as mm 22 and the length is 35. Now extra என்ன சொல்றேன்னா weight of the material calculate பண்ணும்போது 4 பார்ட்டா பண்ணுங்க. Considering part A, L1 is equal to 35, D1 is equal to 22. அப்ப formula என்ன வரும் 5 by 4 into D1 square into L1. அப்ப you will be getting a value. When you calculate it, you will be getting this value. Second ல பார்க்கும்போது again considering part B. Part B ல என்னன்னு பார்க்கணும். This is your part B. What is the length? L2 equal to 26 mm, D2 equal to 38 mm. So formula is 5 by 4 into 38 square into 26. So 5 by 4 into 38 square into 26. This value you will get. So volume will be in mm cube, right? Then third stage, considering part C. What is your part C? It is a square. Square la part C irukku, right? What is the thickness? 50, 15. What is the side length? 32, right? Then 32 into 32 into 15 thickness. So you are getting a portion, volume, right? Then you are going for volume of cylinder D. Cylinder D is again cylindrical. So part of considering part D, L4 equal to 50 mm, D4 equal to 20 mm. Formula is 5 by 4 into D square into 50. So you are getting the value 5 by 4 into 20 square into 50. You are getting this volume. Now total volume is equal to volume of A plus volume of B plus volume of D. இது எல்லா ஆன்சரையும் நீங்க சேர்க்கணும். சேர்த்தீங்கன்னா total volume you will get it as 7385959 mm cube. இப்போ இந்த mm cube you are converting into meter cube. Right? When you convert into meter cube, you will getting this answer. Now, what is your weight of the material? Weight of the material கொண்டு போகும்போது இப்போ இது வால்யூம் தான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ weight of the material வரும்போது total volume into density ஆல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get total weight. Volume into density will give you weight. So this is your volume and this is your density. Why you are converting into m cube? When you come for previous slide,
what you are seeing here, density is equal to 2.681. We are converted into meter cube. மீட்டர் கியூப்ல டென்சிட்டியை வச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எம்எம் கியூப்ல இருக்கு. எம்எம் கியூப மீட்டர் கியூபா மாத்துறோம். மாத்துனீங்கன்னா when you multiply it, you will get the material as weight as 0.198 kilogram. இதான் மெட்டீரியலோட weight. So இந்த பார்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு, to manufacture this particular part, mild steel is the material, and you need how much quantity of mild steel? You need 0.198 kilogram. Now the problem says also find material cost. Material cost கண்டுபிடிங்கங்கறாங்க. அப்ப அதுல என்ன சொல்றாங்க? Find the material cost if the rate of the material is 100 per kg. Mild steel oda rate enna 1 kilogram 100 rupees. Appo what is the total cost of the material? Total cost of the material is equal to 0.198 into 100 given in the problem. So how much amount? 19.80. This is your cost of the material. So this is a 10-mark question for you. How you are going to calculate the material required for production and any doubt in this part? Now my suggestion to you, a kind advice to you is, if you are not familiar with unit conversion, unit conversionல எனக்கு ரொம்ப டவுட் இருக்கு சார், கொஞ்சம் தெளிவா இல்ல சார் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு no need to panic. சங்கடப்படுறதுக்கு அவசியம் கிடையாது. And there is no need to fear, because நீங்க ஒரு 10 minutes நீங்க கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கனாலே போதும், you will get all unit conversion. உங்களுக்கு தேவையான பேசிக் கன்வர்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, சென்டிமீட்டரை மீட்டரா மாத்துறது எப்படி, எம்எம் மீட்டரா மாத்துறது எப்படி, இந்த மாதிரி பேசிக் கன்வர்ஷன்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதும். So when you look into a Google page, it will have the multiplication factor. அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டரை அட்லீஸ்ட் இன்னைக்காவது போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு டைம் பார்த்தா போதும், உங்களுக்கு அது பதியும். பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ தட் வில் பி ரிக்வயர்டு ஃபார் மல்டிப்ளைங். அது நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே போதும். பட் இயர் ஆஃப்டர், இதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ்லாம் பார்த்த பிறகு ஆஃப்டர் 1 week ஆஃப் டைம் ஸ்டில் யூ சே தட் எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷன், எனக்கு யூனிட் கன்வர்ஷன் தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி பேட். So unit conversion is very important for all the problem cases, not only in PPCE but on all subjects. So be familiar with unit conversions at least from now onwards. So this is about 10-mark questions, how you are supposed to calculate material cost. Now we will come for estimation of labor cost. Labor cost la basic introduction மட்டும் கொடுத்துறேன். லேபர் காஸ்ட் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். லேபர் காஸ்ட் நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன் சார் as a process planner. Then what are the things I should be remembering in calculating labor cost அப்படின்னு வரும்போது, the person who is calculating, the person who is estimating it should know about what is setup time. Setup time தான் என்ன? ஒரு காம்போனன்ட் மெஷின் பண்றதுக்கு முதல்ல that component is fixed in the fixture, and while fixing in the fixture you cannot fix it directly, right? It will take some time to fix it properly. So that is called as setup time, right? Now after calculating this, an estimator should know how to calculate this setup time. Then comes operation time. Operation time na what is the total time required for the operator to complete that particular component? A single operation. What is the time taken by the operator to complete a single operation? This is the operation time. Right? This operation, example, for example, I am giving you a pen. Right?
ஒரு பென் கொடுத்துட்றேன், அந்த பென்னை டோட்டலா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். And I am asking Ramesh Krishna to assemble it. Now assembly is an operation. Right? இப்போ பேனாவை பிரிச்சு கொடுக்குறேன். The pen will have its cap, the pen will have its lower portion and the rear end and front end with a refill. அப்ப எத்தனை காம்பனன்ட் ஆச்சு? Cap is one component, longer portion is second component, rear end is third component, front end is fourth component, and refill is fifth component. So 5 components are there. And I am asking Ramesh Krishna to assemble it. Now assembling becomes the operation. Right? Now what the operation means? He has to assemble one pen which has 5 parts. Now what is operation time? The moment I say start your operation, Ramesh Krishna will take the pen in any sequence and he will try to assemble it. Now that is called as operation time, right? And when he completes the entire operation, then the process stops. So that is the time taken to complete the entire assembly is called as operation time. This operation time will include handling time and machining time. Handling time and machining time. Right? Now third one is tear down time. Tear down time is the time taken for not performing the operation that is happening out, but it is a time that is added up which is not having the entire process that is relevant to the product manufacturing time. Now miscellaneous allowances other allowances will come like personal allowances. Personal allowances time period given for the operator to relax or to go for a break. Fatigue allowance, when he does the job repeatedly, the same kind of job, he will be reflected to the fatigue, tiredness. Contingency allowances, some break is given for him to take care of himself. Process allowances are there, interference allowances are there, special allowances are there. So இந்த மாதிரி allowances எல்லாம் இருக்கும். So இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னா ப்ராப்ளம்ல ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதும் போது in the problem it will be specified to you what are the allowances that are required, right? So these are some of the things what is there when you calculate labor cost. So with this we stop it and we will try to continue in next class. Any doubts so far, guys? No doubt, sir. Right, okay. Then thank you for your presence. God bless you all. We will meet in next class with further continuation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.